criticism is actually very good for you because firstly you improve yourself, and then secondly, if it is someone who's just criticizing you because they want to pull you down, it's motivation. Okay, you say whatever you want to say, but I'm going to still rise. It doesn't matter. So I think having a positive mindset when someone criticizes you is ரொம்ப important. It's difficult, but even for me, if someone criticizes me, I do, or I feel bad for a second, maybe just a second. Adukaprom he'll listen to it properly. Okay, maybe some truth to it, and then but you don't have to change yourself. Yes, mukyam. Don't change yourself. குக்கிங், சமையல். உலகத்துல எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, லாக்டவுனே போட்டாலும் சரி, ஒவ்வொரு வீட்லயும் பிரேக்கே இல்லாம நடந்துகிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம். ஏன்னா பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வே இந்த சாப்பாடு தான். அதனாலதான் பசி வந்தா பத்தும் பறந்து போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான அம்சங்கள் மானம், குலம், கல்வி, வன்மை, அறிவுடைமை, தானம், தவம், உயர்ச்சி, தாளாண்மை மற்றும் காமம். பசிங்கிற ஒரு கொடிய விஷயம் வந்தாலே பறந்து போகும்னு அவ்வை பாட்டி அப்பவே சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி இருக்கிற அருமையான சமையலை ஓவர் த ஜெனரேஷன்ஸ் நிறைய மேக்கப் பண்ணி அடிஷன்ஸ் கொடுத்து டிசிப்ளின் கொடுத்து ஒரு கலையா வடிவமைச்சு கௌரவிச்சிருக்கோம். வணக்கம், நீங்க கேட்டுட்டு இருக்குது Wominspiria தமிழ் பாட்காஸ்ட். நான் உங்க ஹோஸ்ட் ரேவதி. Wominspiria பாட்காஸ்ட பெஸ்ட் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் பாட்காஸ்ட் ஆஃப் 2021 அப்படிங்கிற கௌரவம் நீங்க வாங்கி கொடுத்ததால உங்களோட சப்போர்ட் அண்ட் அன்பால தொடர்ந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்பைரிங் அண்ட் திறமையான கெஸ்டோட ஸ்டோரிஸை கொண்டு வரதுக்காக நான் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு எபிசோட்ல சமையல் கலைய தன்னோட கரியரா சூஸ் பண்ணி அதுக்காக தன்னை நிறைய எக்யூப் பண்ணி அது சம்பந்தமான கிராஜுவேஷன் முடிச்சு பல சேலஞ்சிங்கான என்வாயர்மெண்ட்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்து தொடர்ந்து டெடிகேட்டடா குக்கிங்கோட நுவான்சஸை புரிஞ்சு அப்ராட்ல நிறைய குக்கிங் கான்டெஸ்ட்ல பங்கேற்று வின் பண்ணி அங்கேயே ஜட்ஜா திரும்பி போய் இப்போ நம்ம ஊர்ல டிவில மாஸ்டர் ஷெஃப் தமிழ்ல ஜட்ஜா இருக்கிற ஆர்த்தி சம்பத் அவங்களோட ஸ்டோரி தான் உங்களுக்கு கொண்டு வர போறேன். ஆர்த்தி பத்தி அதிகம் இன்ட்ரடக்ஷன் தேவையில்லைனாலும் எனக்கு அவங்களோட ரொம்பவும் பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவங்க இவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தும் நான் நம்ம பாட்காஸ்ட பத்தி சொன்ன உடனே அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க அண்ட் இன்டர்வியூக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப காம் அண்ட் தெளிவோட நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு எபிசோட்ல உங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் மட்டும் இல்லாம லைஃப்ல தன்னோட இலக்கை எப்படி பொறுமையா இருந்து ஃபோக்கஸ்டா இருந்து அடையலாம் அப்படின்னு ஷெஃப் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க அவங்க கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம். Welcome to Wominspiria podcast. Today I'm really honored and I have great gratitude towards Aarthi who graced my podcast today. And avanga vandu many people know, but again I'll give a small gist about her achievements. She's already a New York based chef. She's a restaurant consultant. She was a food truck expert. She's a famous TV personality and she's a winner of many culinary competitions like Chopped, Beat Bobby Flav. Yes. And also அவங்க வந்து இப்ப தமிழ் மாஸ்டர் ஷெஃப் தமிழ்ல அவங்க ஜட்ஜா இருந்திருக்காங்க season 1ல. So she has too many feathers in her hat already. So I'm really honored to have her here. Thank you very much, Aarthi. Yes. Introduction. Yes. Okay. So Aarthi, நான் வந்து என்னோட பாட்காஸ்ட் எப்பவுமே ஆரம்பிக்கும் போது I begin with I ask my guests what are the 2 affirmations. நீங்க டெய்லி காலையில மிரர் பார்த்த உடனே இந்த மார்னிங் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற 2 அஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன? How do you start your day? அது எனக்கு சொல்லுங்க. Most days வந்து having an affirmation early in the morning itself அப்படி ஒன்றும் வரதில்லை. ஏன்னா I get up, I'm checking my phone like I think most people. Of course. ஆனா during the day, as the day progresses, ஏதாவது ஒரு if I'm having some trouble with something or I'm not motivated, அப்போ நான் I'll tell myself, I can do it.
I am powerful. I'm strong. Uh, I'm able to do this. I know I can get through it. So Yes. I'm powerful. I'm strong. அது எப்பவுமே நான் ஏதாவது ஒரு issue வந்தா or if I'm feeling like I'm not going to be able to do this, I say that. எஸ் எஸ். இன்ஃபேக்ட் ஆர்த்தி வந்து உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூல நான் கவனிச்சேன். நீங்க ரொம்ப அழகா அது சொல்லியிருந்தீங்க. தட் யார் வந்து என்ன டிமோட்டிவேட் பண்ண மாதிரி பேசுறாங்களோ நான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் தட் ஐ ஜஸ்ட் டெல் டு மை செல்ஃப் தட் சம்டே வந்து அவங்க வந்து போய் சொல்லுவாங்க நான் ஆர்த்தி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் தட் ரியலி வெரி மோட்டிவேட்டிங். தட் இஸ் அ வெரி பிக் திங் டு சே டு யுவர் செல்ஃப் ஆமா. அண்ட் பிலீவிங் இன் இட். யா. சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க one should motivate oneself. எஸ். That's what I do. எஸ். ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் ஆல்வேஸ் பிகின்ஸ் வித் ஹை செல்ஃப். தன்கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. ஆமா ஆமா. Motivation is only us. Whatever you can do. இங்க வந்து so now I'll tell you about myself. நான் வந்து நிறைய motivational books எப்பவுமே வச்சுப்பேன். So I have different motivational categories. இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணும்னா I'll have certain books that I always have books like that. So அது வந்து அந்த நாள் I'll just take that and maybe read a page and I'll feel motivated. இப்போ ஒரு productivity என்னோடது நல்லா வரலன்னா I'll probably have something or I'll talk to a mentor. எப்படி நான் இன்னும் ப்ரொடக்டிவா ஆகலாம். இப்போ confidence problem இருந்துச்சுன்னா maybe read something or maybe talk to myself. எப்படின்னா how can I get what take a step to be confident. Depressed, go out and maybe have a nice meal somewhere or spend some time with family or friends. So adu mari it's very situation based. Yes, yes. So again நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா not all days are the same. எல்லா நாளும் வந்து நீங்க அந்த சேம் enthusiasm ஓட இருக்க மாட்டீங்க. So it's okay to pause, take a break. ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆமா. In fact that re-energizes you much. So next time when you come back with a much more power. ஆமா. Yeah, that's beautifully. Yes, beautiful, Aarthi. Okay, so Aarthi, since this is a Tamil podcast and வந்து தமிழ்நாடோட மெயின் இதுவே என்னது, how much qualified are you? That matters a lot. So I want to know your journey. Like இப்ப culinary field நீங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க சாதிச்சிருக்கீங்க. I've seen நீங்க நிறைய dimensionsல நிறைய ரொம்ப diversified-ஆன learnings உங்களுக்கு இருந்திருக்கு. So tell us, where did you start and how இவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்திருக்கீங்க. Tell us about that. So நான் வந்து மும்பைல தான் வளர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் காலேஜ்க்கு நான் வந்து ஜெய்ப்பூர் போனேன். இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஜெய்ப்பூர். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜெய்ப்பூர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தாஜ் ஹோட்டல்ஸ் ஜாயின் பண்ணேன். தாஜ் ஹோட்டல் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். they have this special training program. That is a 2 years very intense program. And then different kitchens anga poduvanga, whether it be banquet kitchen or a fine dining restaurant. So adu mari nariya restaurants, nariya banquet kitchens romba rigorous training irukum. So adukapra ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல அவங்க போஸ்ட் பண்ணுவாங்க as like a sous chef மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி நான் 5 years தாஜ்ல இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ கேம் டு அமெரிக்கா. ஸோ அமெரிக்கால வந்து நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன். ஐ ஸ்டார்டட் பேக் டர்ன் ஜுனூன்ல வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி அங்க ஷெஃப். ஐ ஜஸ்ட் grew through the ranks ஒரு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கன் ஜிம்கானா, பிரேஸ்லின், ரெயின்போ ரூம், சைனீஸ் டக்ஸீடோ இங்கெல்லாம் ஷெஃப் இருந்தேன். ஒரு ஃபுட் ட்ரக்ல கூட இன்வால்வ் இருந்தேன் few years ago. So that was in Seattle. Okay. And அதுக்கப்புறம் MasterChef ஆச்சு. Yes. So okay, so நீங்க வந்து இவ்ளோ இதுல contestants நீங்க participate பண்ணிருக்கீங்க. You've been a judge.
You've worked in several restaurants as a chef. So, Mm-hmm. Aarthi, which has been the most challenging role that you've played? எது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு? Did you like being a contestant or did you like playing the judges role? I think judge வந்து ரொம்ப it was way more challenging than being a contestant. Of ஏன்னா course. வந்து the only thing I focus on is cooking. சரி Yes. நான் குக் பண்ணேன், வின் பண்ணேன், லூஸ் பண்ணேன், அவ்வளவுதான். பட் ஆமா. ஆஸ் ரொம்ப ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஷோ லைக் மாஸ்டர் ஷெஃப் வேர் the way you stand, the way you talk, எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So it was very, very intense. The most difficult thing I've done is being a judge on Yes. MasterChef. It taught me so much. So definitely, being a judge is much more difficult. Correct. So it's like just like managing ஒரு நிறுவனத்தை மேனேஜ் பண்ற மாதிரி தான். So when you're ஆமா managing something, if you're an employee, வந்து வேலையை முடிச்சு போகணும்னு இருக்கும். So when ஆமா you're ஆமா managing these many people, that's the toughest thing to do. ஆமா ஆமா. ஆமா Okay, great. So but still you're continuing to do it and you're loving it because நீங்க சொன்ன மாதிரி you have many learnings from it. ஆமா ஆமா Right. definitely. Okay. So when you now Ridla, again when I researched about you, I came to know that நீங்க சொன்னீங்க when you started there were only hospitality colleges, I mean ம், institutes for that. So நீங்க இந்த ம், culinary school அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து they have started budding in India. ம், ம், ம். So what are your plans? Do you plan to start one? Never been a teacher. Um, ஒரு culinary school எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது. I think I'm more of a restaurateur. I like restaurants. I like feeding people. Teaching வந்து I like as cooking classes once in a while, but as a college, இல்ல. No, I don't think that's No. my part. All right. Okay. Right. So நீங்க as you say நீங்க நம்ம எங்க இருக்கோமோ அங்க பெஸ்டா பண்ணுவோம். So you think I'm fit here. So நீங்க அதுவே you prove yourself big there. இல்ல, not only fit, it's about interest. Maybe I may be able to do a great college, but அது என் interest அது இல்ல. So for all young adults, you may be good at something, but you have to also think about whether you like it. So that's very important. Okay. All right. So Aarthi, நீங்க வந்து மும்பைல வளர்ந்தீங்க. culinary field வந்து சூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரஷர் இருந்தது வீட்ல. ஏன் people சூஸ் were against it? ஏன் சூஸ் பண்ண கூடாதுங்கிறதுக்காக? அந்த டைம் ஒரு culinary field வந்து அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கிடையாது. அது என்னதே ஃபேமிலிக்கு புரியல. அது வாட் ஜர்னி இட் இஸ், ஒரு ஷெஃப் ஆகி என்ன பண்ணுவோம். So that was all very confusing to them. So I understand. எனக்கே 100% தெரியல what is going to happen if I the culinary. So that was one thing for sure. ஆனா அது even though they were skeptical, they supported me, whether it be fine college, whether it be helping pay for tuition. அவங்களுக்கு அவ்வளவு தெரியல, but they were still helping me, even though they'll say இது பண்ணாம நீ வேற ஏதாவது பண்ணு, but they still continue to help. Beautiful. Okay. So what do they say now? இப்ப என்ன ஃபீல் பண்றாங்க? இப்போ மாஸ்டர் ஷெஃப் செட்ல வந்தாங்க அவங்க 2 நாள். They were so proud and they were so happy. So I think thankfully I was able to make them proud finally. Beautiful. Yes. So at least எல்லா childோட ultimate goal in life in that தானே. So to make your parents proud at some point of life. ஆமா. Yes. So that's a big achievement. ஆமா. Yes. Okay. So yeah, Aarthi, இப்ப வந்துட்டு நீங்க ஒரு qualified chef. ஓகே, இப்ப வந்து இந்த சோசியல் மீடியாவோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்ததுல இருந்து ஹோம் ஷெஃப்ஸ் நிறைய பட்டாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமா. அண்ட் அவங்களுக்கு லைக்ஸும் ஃபாலோவர்ஸும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க பிச்சுட்டு போகுது, பிகாஸ் பீப்புள் கனெக்ட் வித் தம் ஈஸிலி.
ஆமா ஆமா ஆமா. It's just like நம்ம பக்கத்து இருக்கிற friend வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரெசிபி சொல்ற மாதிரி people are finding it. What is your take on this? Uh, I think that's great because இப்போ ஃபுட்க்கு இன்னும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. Home cooks are becoming stars on YouTube or so on Instagram. அதெல்லாம் பார்க்க இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். அவங்க எவ்வளோ டெடிகேஷன் வச்சு குக் பண்றாங்க. தேர் especially women at home. Yes. It's been a great outlet for them because இப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க, they have kids, they can't go out and work. Atleast அவங்க அவங்களுக்காக ஏதோ பண்றாங்க. Now they're creating income for them through YouTube and all that, which is huge. So I think hats off to social media. I feel very happy about that. Nice. Beautiful, Aarthi. That's a totally or different unexpected answer. Because I was expecting, because நாங்க இவ்ளோ டிசிப்ளின்டா நாங்க ஒரு விஷயத்தை நாங்க கத்துக்கிறோம், இவ்ளோ இது நமக்கு குவாலிஃபைடா வரும், இவ்ளோ ஹெவி காம்படிஷன் மாதிரி போதே. சோ நீங்க ஒரு ப்ராட் மைண்டடான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தீங்க. இன்ஃபேக்ட் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் அ வைஸ் chef, I would say. So appreciation and kudos to you. But what I do is we can't compare what I do and what they do, and there is a reason why I'm a judge and they are not, right? So or and this insecurity vandale there's no point. There's no point. Yes. So that matters. Yes. So again, talking about discipline in cooking. So tell us about some of the things that like ஒரு ஷெஃபா இருந்துட்டு this is how நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன், லைக் உங்களோட ஸ்லீவ் வந்து it shouldn't get stained. Tell us ஒரு நார்மல் ஒரு காமன் இருக்கு, கொஞ்சம் அதை பத்தி சொல்லுங்களேன், because I'm really curious to know about it. கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இது கொடுங்களேன். First discipline வந்து coming on time to your kitchen. அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஒரு கிச்சன் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு குக்கா நீ இஃப் யூர் அ குக், நீ வந்து ஒரு ஸ்டேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஷன் வந்து நீங்க 100% நீங்க செட் பண்ணி அதுல வாட் எவர் இன்கிரீடியன்ஸ் நீட் அதெல்லாம் சாப் ப்ரெப் பண்ணி யூ கீப், அண்ட் தென் வென் த டோர்ஸ் ஓப்பன் அப்போ யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபுட். ஸோ ஆஸ் அ குட் குக் வந்து நீங்க 100% எல்லாமே ப்ரெப் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. யூ ஹாவ் அ லிஸ்ட். ஓகே, அதை வந்து டிக் பண்ணிட்டே, யூனோ a good cook will do that. haphazard cook வந்து அவங்க வந்து நான் லிஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன், இதை வந்து எப்படி பார்த்துட்டு நான் எவ்ரிடே பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ and then they are the ones who will miss one or two things. So when guests come and they order food, அப்போ they'll be running, they'll go back to the fridge to get something. So mise en place ன்னு சொல்லுவாங்க. So that's very important, getting all your things ready and being not even missing one ingredient. நீங்க இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்கன்னா sometimes ஒரு டிஷ் வந்து 40 minutes எடுக்கும், sometimes you'll get a dish in 10 minutes. That's all means most likely, and the chef, they might have not set their station well, so they're going running and getting things, making things. Okay. So அப்ப நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. Even if you go to நீங்க டைன் இன் பண்ண போனா கூட நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. Yeah, definitely. So அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் cleanliness. இப்போ நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணீங்கன்னா அதை உடனே அதை கிளீன் பண்ணி, சம்டைம்ஸ் என்ன ஒரு ஹோட்டல் கிச்சன்ல வந்து வித்தியாசமான கட்டிங் போர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ கட் சிக்கன், அது மேல நீங்க வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணக்கூடாது. அது ஸ்விட்ச் கட்டிங் போர்ட், வாஷ் அ நைஃப். ஸோ பேசிக்லி வீட்டில் என்ன பண்றோம் அதே தான், பட் இன் அ லிட்டில் மோர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் மேக்னிஃபைடு. வீட் keep everything clean. இப்போ நீங்க some people, if it's messy, everything gets delayed. You have to go clean at the end of the day. அதே மாதிரி தான் ஒரு
but it's just in a bigger scale. Yes. And also ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே. ஆமாவா, இட்ஸ் a very Yeah. time crucial because 5 o'clock or 4 o'clock உங்க ரெஸ்டாரண்ட் திறக்க போகுது. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே முடிச்சிட்டு you have to be ready, standing there waiting to cook your food. Beautiful. Yes. So உங்களுக்கு the most love thing that you do in the kitchen and உங்களுக்கு ரொம்ப ஐயோ இது பண்ணணுமே அப்படின்னு இருக்குமே ஒரு கிச்சன்ல, அப்படி ஏதாவது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு? Which is okay, of course you love cooking, but there must be something. If I cook for my children, but எல்லாமே வைப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியில் எனக்கு அந்த வெசல்ஸ் கழுவும் போது தான் எனக்கு ஒரு டென்ஷன் வரும். ஆமா. What about you? Most loved thing in the kitchen is when I'm creating a new recipe. ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது, அது எனக்கு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கப்புறம் எல்லா ஷெஃப்ஸ் எல்லா குக்ஸை கால் பண்ணி ஓகே நீங்க டேஸ்ட் பண்ணுங்க, கிவ் மீ யுவர் ஃபீட்பேக், அது மாதிரி நான் கேட்பேன். ஸோ ஐ லவ் தேட் பார்ட் ஆஃப் இட். dislike is exactly like you. எனக்கு வந்து வெசல்ஸ் பண்றது, கிளீனிங் பண்றது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ இன்னும் பிடிக்காது. அது வந்து இப்போ சப்போஸ் ஹேவ் டு மேக் சம் மீட் பால் ஆர் ஏதாவது ஒரு ரவுண்டா ஏதாவது பண்ணோம்னா you have to make hundreds and hundreds of them. I don't like doing that. Okay. So அதுக்கு பேஷன்ஸ் இருக்காது, பட் அதுக்கான கன்காஷன் ரெடி பண்றதுக்கு எல்லாம் டைம் இருக்கும். பட் உட்கார்ந்து அது அந்த கிராஃப்டிங்க்கு தான் பொறுமை இருக்காது. எப்பவுமே எல்லாமே அந்த மிக்ஸ்சர்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணி I'll get one cook. This is your duty to get this done. Yes. Yes. Okay. இது நடக்கும். இது நம்ம வீட்லயும் வந்து கொழுக்கட்டை பிடிக்கும் போது அந்த பொறுமை வந்து சில பேருக்கு தான் அதை பண்ற வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த கிராஃப்டிங் டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் வேற யார் கையிலயோ தள்ளி விட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. Nice. Okay. So I heard you wanted to get into acting. ஆமா. And you achieved that dream by TV la வந்து ஜட்ஜா வந்து குக்கரி ஷோல வந்து நீங்க பண்ணிட்டீங்க. பட் ஆக்டிங் as the sense ஒரு சின்ன பன் பார்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். Who did you like? யார் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தா? ஆக்டிங்னா நீங்க what kind of acting did you want to get into? During school I used to do a lot of theater. நான் வந்து Shakespeare plays, that kind of thing. I was very involved. Okay. So I just enjoyed being a different character, which I really liked. So acting might be, I was TV la yaar paato inspire aagi abdi illa. I think I experienced it and I felt I love it, so I want to pursue it. But I know I had to change my route, and now I'm back. I'm able to be on TV, so at least I think it's somehow come true. Yes. Okay. Again, நீங்க வந்து உங்களோட emotions எல்லாம் அந்த ஒரு ரிசல்ட் சொல்லும்போது இல்லனா you are eliminated அப்படி சொல்லும்போது probably you can show those emotions on your face. No, are you trying to do that? Do you do that? Mama, definitely. Acting is about being as realistic as possible. So that's all it is. So TVலயும் ஒரு ரொம்ப ஓவர் எக்ஸாஜரேட்டடா பண்ணா, as realistic, being really feeling the flavors, feeling how the contestant feels. I think that's how I'm able to connect. Yeah, beautiful. Okay, so உங்களுக்கு பிடிச்ச டயலாக் ஏதாவது சொல்லி காட்டுங்களேன், even from your Shakespeare play. Is it too spontaneous? ரொம்ப Shakespeare what that was like so many years ago. I don't remember. இல்ல, ஏதாவது some part of your childhood உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்ல, திடீர்னு ஒரு நாள்ல வந்து you try enacting it again, right? So அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? So ஸ்கூல்ல வந்து I used to enact Shah Rukh Khan with my friends. We used to laugh. So they used to ask me to do this
Kiran. Yes. Yeah. It was a very famous dialogue then. ஆமா. Okay. Thank you. Thank you for doing that. நான் கேட்ட உடனே உடனே எனக்காக செஞ்சு காமிச்சீங்க. Thank you very much for that. Okay. So, Aarthi, for budding chefs, people who are aspiring to become chefs, நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க. And I'm sure you would have handled criticism a lot. So, new chefs, budding chefs, criticism handle பண்றது பத்தி, because as far as I've seen, people வந்து social mediaலே ஒரு சின்ன கமெண்ட் கூட டாலரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. So, criticism நீங்க எப்படி handle பண்ணீங்க? And what is your advice to the budding chefs of today? Criticism எப்படி handle பண்றதுன்னா, first listen to அந்த criticism and வந்து listen to it. நாங்க என்ன பண்றோம்னா, the minute says இது வந்து நீங்க சரியா பண்ணலனா, already you're thinking of next dialogue. நான் என்ன சொல்றது, நான் வந்து you're not even listening to what they're saying. நீங்க வந்து எப்படி நான் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் நீங்க யோசிங்க. So it's best if you just listen 100% to what they're saying. அதுல வந்து not 100% there could be even 10% truth in it. So அது வந்து okay, நான் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அது மாதிரி நீங்க யோசிக்கலாம். And criticism is actually very good for you because firstly you improve yourself, and then secondly, if it is someone who's just criticizing you because they want to pull you down, it's motivation. Okay, you say whatever you want to say, but I'm going to still rise. It doesn't matter. So I think having a positive mindset when someone criticizes you is ரொம்ப important. It's difficult, but even for me, if someone criticizes me, I do, or I feel bad for a second, maybe just a second. Adukaprom he'll listen to it properly. Okay, maybe some truth to it, and then but you don't have to change yourself. Yes, don't change yourself. And only keep whether this criticism is actually going to help you, or if they're just saying something to demotivate you. If they're saying to demotivate you, just ignore. Means that you are worth something that they're talking about you. So having that kind of positive mindset will help. Okay. So there are situations where you'll be very busy in the kitchen, and restaurant வந்திருக்க கெஸ்ட் வந்து டைன் இன் பண்ணிருக்கவங்க வந்துட்டு they might be having some complaints. You're very busy there. இன்னும் அடுத்தடுத்து நிறைய ஆர்டர் எடுக்கணும். அந்த ஹேசல்ல வந்துட்டு உங்களை கூப்பிட்டு and the customer வந்து பயங்கரமா இதாகிறாங்க. ஆனா வந்துட்டு as far as you've seen, you did a good job. So அந்த மாதிரி பீப்புள்கிட்ட நம்ம எப்படி பேசுறது? How do you tackle such people? Tackling would not be the right word, because yes, so how do you respond to such people? Because yes, we have to respond to them. We have a responsibility towards them. Definitely going to the table. Going to the table. Yes, and going to the table and responding. Yeah, that's very important. And if the guest is calling to talk about the food or something, most likely he or she does not like what's on the plate. So at the most, I think the best thing as a chef, as a restaurant owner, is to immediately just change the dish. Not even in this moment, don't even think. Like, just change the dish instead of arguing with it, because that helps. Just change the dish. Give them something new if they don't like it. Instead of saying this is how it's made, the customer never likes that. So that is a totally different ball game, especially because there are Zomato, they'll write a bad review.
ஆமா. Unfortunately, people are like that, and it really uh, is detrimental to restaurants when you have bad reviews. So Yes. that's the best way to avoid a bad review. Hmm. Okay. Nice. Okay. So, நான் சொன்ன மாதிரி again, it's become a very எல்லா fieldsலயும் competition heavy-ஆ இருக்கும். And Mm-hmm. most importantly, in the field, because it's Mm-hmm. something a person earn பண்றதை விட it's a survival skill. If you have to survive, you must learn to cook. அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஆயிப்போச்சு. And it's become very competitive nowadays. Okay. So, Yeah. do you have a strategy, or what is your signature move, or what identifies Aarthi separate from others? மத்தவங்களை விட no, Aarthi stands separate from others. உங்களோட Uh, இது என்ன? I'm very organized. Um, I'm able to formulate great recipes. I'm able to train people. Uh, me doing good food, that's not enough. The whole team has to be on the same level. And Yes. இன்னைக்கு நான் cook பண்ணா or they cook, it has to be perfect. So recipe creation, that all that is so important to the growth of a restaurant. So I think that Yes. and being organized and teaching, so that is, I think, my strength. ஓகே, பியூட்டிஃபுல் ஆர்த்தி, பியூட்டிஃபுல். ஓகே, சோ நீங்க தொடர்ந்து அப்படியே இருக்கணுங்கிறது என்னோட விஷஸ். ஓகே, சோ ஆர்த்தி, I've been having this doubt for a long time. Before letting you go, இந்த ஒரு கொஸ்டினோட நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். They say inventing a new dish. Is that a thing? Because நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்பைஸோடதோ ஒவ்வொரு ஒரு காண்டிமெண்டோடதோ ஏதோ ஒரு எந்த இன்கிரீடியன்ட் யூஸ் பண்றோமோ அதோட ஃபிளேவர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். And when we combine these flavors together, அதோட ரிசல்டன்ட் ஃபிளேவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். சோ சொல்றாங்களே, நீங்க கூட இப்ப சொன்னீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நியூ டிஷஸ். சோ என்ன, எக்ஸ்பிளைன் தட் டு மீ. ஐ டோன்ட் கெட் இட். as a commoner தான் சொல்றேன். No offense to you. சோ நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. You're right. Inventing a new dish. So I didn't use that word. I used creating. Inventing, I wouldn't say inventing, because we are always drawing inspiration from a previous dish that was there. Yes. So just creating something new for a restaurant. Maybe amma oda biryani adanda konja or fine dining level ku kondu varudhu with a better dish. But that is not on the menu. Ipoda na poda pore. That is what is. Adukuda we have to experiment. We have to create a perfect recipe. So now, not only me, anyone can make it. That is what the means when he's saying, "Oh, we are creating new dishes." It could be old from the world, but we are putting new dishes on the menu. So we still have to practice it. Still have to create a proper workflow. So that's what it is. ஓகே, சோ கிவிங், அப்ப நான் என்ன சொல்லனா, அதுக்கு ஒரு புது ஒரு மேக்கப் பண்ண மாதிரிங்களா? Is it like that? Yeah, something like that. And creating a system of how it is going to be made for say 40 people, 100 people per day. Yes. Cooking wadi illala, it's for bulk cooking. Yes. Beautiful. Okay, so yes, I guess these were the questions that I had. Okay. Is there anything you would like to add for people, for anybody, a message that to sustain or to survive in whatever field that you choose? I would how say do you sustain throughout? Yes, young women who are on, whether you're a YouTuber, whether you're cooking at home for your family, just don't give up. I know there'll be a lot of criticism and a lot of critics around you, but you just believe in yourself. Yes. And truly always matters. Inspiration from others as well. Correct. Yeah, that is very true, Aarthi. Okay, so I wish you very happy new year. எனக்காக வந்து by the end of the day வந்து எனக்கு நீங்க, I mean of the year, நீங்க வந்து எனக்காக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. Illa, thank you. This was a really beautiful interview, and what you're doing is so inspiring. You're bringing in women so that other women can listen to this and get inspired. So hats off to you. We need more people like you.
Thank you very much, Aarthi. This actually means a lot to me. Thank you. Yes, because நான் என்னோட அப்படி ஒரு டேஸ்ல தான் வந்து I started this podcast. So when I was in my lowest days, I started this. So thank you very much for being in my podcast again, Aarthi. Thank you. Thank you. I wish you a very very happy new year and தொடர்ந்து நீங்க நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கணும். Okay, definitely. Thank you very much, Aarthi. Bye. ஷெஃப் கிட்ட பேசின ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் ரொம்பவும் இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது. கண்டிப்பா இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த எபிசோட் பத்தின உங்களோட கருத்துக்கள், உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு wominspiria@gmail.com அப்படிங்கிற இமெயில் ஐடியில நீங்க எழுதி அனுப்பலாம். ஸ்பெல்லிங் வந்து WOMINSPIRIA@gmail.com. Wominspiria பேஜஸை லிங்க்டின், ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம Wominspiria இங்கிலீஷ் பாட்காஸ்ட் இருக்கு. அதுல நீங்க இங்கிலீஷ்ல இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரிஸ் கேட்கலாம். ஆல்சோ ஷாஷு அண்ட் அம்மா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்கு. அதுல நானும் என் குழந்தையும் பேசுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை நான் பதிவு செஞ்சிருக்கேன். ஸோ அதுவும் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ until next time, this is Revati signing off from Wominspiria, contagiously inspiring. இன்ஸ்பிரேஷன், உத்வேகம் நம்மளை சுத்தி தான் இருக்கு.